Nu weer, er zijn mensen wat, de mensen checken erop op die. Die mensen weer weinig weet. So, maar die hadden ze niks te doen. Ze hadden boos met de Israëlieten. Dat weer daarachter, dat weer Israël fight. Dat weer de mensen met wem we te doen hadden. So, hier zit het aan Jezus, nog een steed in Johannes 4, vers 5. Dat zegt het. En hij kwam dan in Samaria, naar de stad Sichar, dicht bij de strekland, dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven had. Also Jacob had maar Jozef zijn zoon bij het land gegeven en dat is waar hij naar hand komt. Zodat we naar waar een stad wat voor veel mensen bekend wordt, daar weer de Jacobsboom, wil Jezus met weer van zijn reis, zat hij zich bij de boom doel. Dat weer al middag. Also weer op middag en komt hij daar. Dan kwam een vrouw van Samaria doorheen, te water holen. Jezus zei haar, geef mij wat te drinken. Also nu als je wie wil zeggen, een Mennoniet die vraagt, een vrouw wat er geen ander bevrijd is, dat we maar zeggen wat ze niet, kijkt erop dat we het weinig met die. Nu vraagt hij als hij wil kunnen drinken. En met zo'n mensen hadden ze niets te doen. Nu vraagt Jezus als zij wil te drinken, aan te drinken hebben. Zo we weten niet nou, we willen kunnen geloven dat zij half vleugig leeft, hij deed flirten. Hij vangt aan te draaien, we op die tijd. Zijn jongen weer naar de stad gegaan eten te checken. Vers 9. Dan zei de vrouw van Samaria te hem, wat komt dat du mij nog een drank water vraagt? En daarbij bent u een Jood en ik een Samaritische vrouw. Wil ze Joden hebben met de Samarieten niets te doen? Jezus antwoordde en zei te haar, wanneer du de Gottes gaf kans en wist wer dit is, die zegt, geef mij te drinken, dan wist je hem je vrouw hebben en hij wil die leven het water geschenkt hebben. Je water gegeven hebben. Also de vrouw, Jezus wordt aan dat zij wordt niet aan wer verstaat. So hij zegt, wanneer dat wil je wisten. Maar zij had geen idee dat zij met Jezus reden. De vrouw zei te hem, Herr, du hast nichts. Wo met de schapen kost, because hij zegt, wenn du willst weten, dan willst du mijn leven je water. Wo hast du nichts zum schapen? En de boom is diep. Zo'n diepe boom, hij wil niet meer hand hebben, maar een beetje met de hand wil schapen. So wat wil je doen? Hoe krijgst du dan dat leven je water her? Best du gerade als ons Vater Jacob, der uns diesen Baum geeft, en uit dem hij zelfs in zijn zeens en zijn vee dronken? Uit dem zij zelfs drinken daar, ja. Jezus antwoord en zei te haar, wer van dit water drinkt, dem wordt ware dorsten. Wer over dat water drinkt, dat ik geef, dem wordt niemals meer dorsten. Wow. Waar we niet zijn water drinken, staat, ons never ware dorsten wordt. Jezus zei, hij kan zijn water staat geven, dat je never ware dorsten wordt. Dan wil je nieuw water krijgen, dan wil je schaftig zijn. Dat water dat ik geef, wordt een arm een emmer ranende kwal. En je hebt eeuwig leven. Dat is een emmer ranende kwal. Wanneer je dat water drinken wordt, dan wordt de emmer wat eeuwig kwal het in. Dan wordt emmer wat bijna zijn, dat wordt eeuwig scheel het in. Dan worden we niet, dat is verlaat, gelijk wij zeggen, een pizza zeggen. Dan worden we niet ieder plutsmillig zijn. Dan zijn we schaftig zijn. De vrouw zei te hem, Herr, geef mij dat water, dat mij niet meer dorsten wordt. En ik niet meer bekomen water schapen. Zie, zo'n water wil ik het leggen. Je moet zo'n water, wil ik eenmaal water schapen, eenmaal drinken, dan wil ik van levenstijd je nu gehad. Dit wil mij gevallen, right? De vrouw zei te hem, Herr, geef mij dat water, dat mij niet meer dorsten. Oké, next vers. Oh, dat is iets zijn, ja.
Also, wie zijn dat deze vrouw, zij komt een boom als het op heetste weer. Wer heeft een idee, wenn wat komt in een boom als het op heetste weer? Heeft u een idee? Wenn sie wat? Ja, ganz korrekt, du hast recht. Zij wil de mensen niet treffen. Zij gruwt zich van de mensen, die hadden al lang genoeg dom gezegd. En zij had, waar we nog wieder gaan, nu, voor 16. Hebben we dat nog wieder? Dat is niet ganz fertig. Nou, als niet even, goed, no problem. Anyway, dan wieder vraagt hij, zij, dat die man maar op. Dan zegt ze, ik kan niet man. Dan zegt hij, du bent reich. 5 mannen hast die gehad, en dat wat du nu hast, is niet dienen. Also, dat ding, wat ganz het beste schaffen zal in leven, dat, ik kan niet genoeg Duits. Ik wil zeggen, de sweetheart, die bloem, wat we eindelijk vingen waren in het leven, dat engeltje, endlich had ze dat gevangen, dan bruikt het alle fijn. Schaff niet. En wie weet je niet, dat kunnen zijn als het niet ihre schuld was. Wir proberen ons de man in de schuld. So zij vindt naar heim uit. Zij zegt waar over dat. So zij zegt niet einem en probeert wat nog daar opgepast daar en hopen dit moet weer het schaffen, right? Dit moet ze maar ring ons recht doen en dat schaffen waar niet. So hij heeft al het tweede moet verzorgen. So dan deed ze het derde moet. En ze hopen nu wat het eindelijk moet schaffen. Nu wat we het alle recht doen. En waar holt de man er aan de aak. So ze hebben 5 maal verzorgd. En de 5e zeggen we niet man, het schaft niet. Dat hadden al waar schaft het niet. Ze hadden zoveel maal verzorgd. En dat ding wat we ganz het leiste gelijk in ons leven, ganz het beste weer het leven zal schaffen. Dat wat we zeggen, helemaal op eerd weer. Dat we houden op eerd. Dat schaft we niet. So, en rein die een reed van en daar had ik alle dames weer. Krijgt dus die check wat we hier, die hadden alle gans, die hadden alle punten geven. En zij wisten het niet meer met. So, zij vangen even die middelleven dagen, brengen ons heetste, want geen als ik wil naar boom te gaan, dan vangt zij naar boom te gaan. Dan wordt ze gaan water holen. Because de mensen reden bis alle weer. Also, wie zijn dat zij weer veracht. Zij schämen zich met zichzelf. En zij wisten niet wat ze wil doen met hun leven. Wie heeft zich meer geschämt in hun leven? Er zijn maar weinig mensen, dan zijn gelukkig. So, zij schämen zich. Dat had niet geschaft. Wie weet niet wat ze al heeft beleefd in hun leven. Maar wie weten dat zij kunnen zijn als vlechters in de zeer eerlijke vrouw was. Zeer eerlijk merkje was. En nu vangen ze alle aan domme dingen van het te reden. En dat wie hebt gewoon de schuld. Somebody had den punkt aan je bak. En de bak nog een punkt. En worden allemaal meer punten aan je bak. En hingesteen, ze is beschrijven ons van punten. Waar kunnen ze die punten los worden? Also, wer van jullie heeft wil me gleich te vertellen, wat is het eerste ding wat je denken kan als een klein kind? Wil me wat aardig denken. Wem valt dan bij? Eerste ding wat je moet beleefd hebben is something aardig in je leven. Ik weet, ik denk van, ik weet minimum dat voor een oog moet weg. Dan vindt ze ons van, we wonen hier boven, voor ons eigenlijk tegen een river, we gaan ook verschwonden. Als we start weer, wenn mom en dad hadden, gelijk wordt dan like 10 dingen was, dan is start weer en wordt ze maar een kind is missing. Dat had een kind is vergeten. En valt bij de gleed de sleepthuis. Zo dat ze schwinnen, een klein beetje spazieren, dan komt ze tegen het huis. Ze had kind is vergeten. En gelijk weer kind weer niet opgewacht staan. Ik weet niet wat dan was weer. Also wer heeft maar wat beleefd wat hem slag gegaan heeft. Dat zijn ook maar zeer weinig mensen. Dat is veel weer. Goed, dan worden we niet sluiten.
We hebben allemaal wat beleefd wat ons zeer slecht ging. Dat twijfel ik rein niet aan. So, en deze Samaritische vrouw had ook wat beleefd wat zeer slecht ging. Also onze ouders zijn dat zijn de jansen wat ons zullen zien en bespreken. En hier moet onze ouders zijn de jansen wat ons de vloeg bespreken. En maar onder wie dat is waar we ons wat afslapen doen. En dat is wat ons levenstijd wij maken. Also, we zijn, zum Beispiel, dat is een olifant, wanneer een kleine olifantje weer hebben. En we willen een klein strankje om, een klein dansje. Want dat is zo groot wordt. Dat ik hier bijna wil zeggen, mensen, maar we bijna ruim hebben. Grote ding, en dat wordt van klein aan geleerd hebben. Dat door een maat wie een pool, dat ze weer de gaan kan. Dan wordt het nou wat groter is. Dat zijn we maar hoing, zijn we dat. Die vliegen aan het schedel uit en dan wordt de kraak bij de schedel reek. We nemen haar een ganze streep, daarom je een steegje klinkt, waar we het reker is, dat ze het schedel maar loslaten, dan die het best bijna run. De hond wacht zich niet weer eraan, want hij blijft de schedel wat hem vasthouden. Also dat kraak hetzelfde wat de vriend wil doen met ons. Die wil ons de schedel aanbrengen, je jonger je beter, en dan word je levenstijd, waar je de schedel, waar je leeft dit zo wie ze gaan kan. So, en ik weet veel van ons, we hebben heiling gekregen in ons leven, van onze wonden, van onze weidouw. En ik denk, als mij zeer wichtig geworden in mijn leven, want ik bekeerd me, en ik wil al, wat vielleicht 12 jaar bekeerd, maar ik eenmaal antwoord dat ik weer verwond. Ik had wel gewusst dat een zin en een wond een onderscheid weer. En zo, een is ook, wenn wat encounters zeer verwirrt zijn, als wenn een mens wordt helpt van ihre wonden. En dat is, wenn de kerk dat niet ihre arbeid. Dat zal niet nodig zijn dat we een encounter voor van onze wonden los worden. Dat zal jeder kerk zal het gaan toestaan. Maar als wenn de kerk niet ihre arbeid doen, dan moeten alle mensen een encounter voor. Maar ik kan je goed explainen van de wonden schaffen dat, wat ik niet wist. En ook zeer veel van de preers vandaag nog niet weten. En dan kunnen de mensen dat niet leren. Also, wanneer ik niet weet waar een moeder het opgesteld wordt, dan kan je nog niet vertalen dat de baan een pisten is. Maar wanneer ik eenmaal weet, dan kan je alle 100 parts in moederbanen zeggen. Dan eenmaal kan je zeggen, wat redt een moeder? Waarvoor ik weet ik best wel wat redt het ding, wanneer je starten te draaien en vangt het ding om te draaien. Maar wie als mannen, meeste van ons weten wat een moeder draait. Maar zeer veel van de preers weten niet wat een moeder draait. Die weten best als een moeder. So, en daarom is het wichtig dat we alle weten dat wanneer eenmaal één piston 2 is, dat we maar een piston changen. Dan wordt de moeder weer schaffen. En wanneer keiner ons het zeggen kan, dan wordt ons moeder niet schaffen. Also het is wichtig dat we leren, wat schaft ons moeder. Wat kost die moeder maken glad aan? Die eerste moeder. Also, ik leg een bijspel te nemen, wat mij zeer klaar maakt, waar we een generational curse wieder drogen. Dat we op dit zeggen een generationale vloeg. Dat maakt geen sens, right? Oké, wat doen we dat? Want we een vloeg van mijn papa naar mij drogen en ik naar mijn kind drogen. Wat doen we dat wieder rekenen? So, de weg hoe ik het leg te explainen is, moet zeggen, een dag, dan kwam papa aan je rand en stoopt me op het tui. En hij zei, en ik zie een klein kind, je jonger je beter, want dat is wat de vriend wil. Hij wil de jong als meilig, anders mag niet schwitspelen. So, wanneer dat eenmaal je wonen heeft, dan heeft hij die in de chat vast, dan best je de elefant, kost nog zo groot worden, dan was niemand vrij worden. So, dan kwam mijn papa aan je rand en stoopt de kleine jongen op het tui. De papa zei, fit, dat hij rennen naar Schweiz, hij rennen fit stel. En de jongen weet hoe dat deed wij. Papa zei, deed niet wij? Oh, nou, dan is wat aardig met mij. En een paar weken weer, een paar dagen weer, en kwam papa waar weer, go met de stek, we gaan rennen met de stek doen. En, oh, kijk, ik sto aan mijn stek, ik wist het. Oké, so dan zie ik, nou, een uitmunt. Papa zei, ik zie rennen met de stek. En ze staat er weer. En dan, vielleicht zaten we een dash en dan staubt een koffer uit. Oh ja, die koffer staubt ik rein aan mij uit.
Waarom had ze allemaal schwienerie maken? En zo, wat passiert dan? Dat kind fühlt sich über dem nicht schwierig. Das Kind fängt sich an zu schämen, versteht nicht mehr zu ranen, versteht nicht mehr zu eten. Whatever else, somebody sagt, du hast eine große Show an. Die Feind sind viel zu groß. Und dann versteht nicht mehr zu ranen, versteht nicht mehr zu eten, versteht alles fühlt sich bis uitbaan. Fühlt sich das was nicht schwierig ist. So, was das ist, so nu, das Jung was gerade, und er waren 4 Dinge waren passieren in zijn leven. Wenn du Weidau kriegst, wat we alle haben Weidau gekriegt, die sind alle gebumst worden, die sind alle dumm gesagt worden, die sind alle, because wir sind in der Welt. So, je waren 4 Dinge passieren, von dat die dumm gesagt worden, oder aardig behandelt worden. Dat kon ik, dat eerste was rejection, dat je weinig weet velen. Er was een schämen. Te zijde staat, ja. Te zijde staat, rejection, dat te zijde staat. Je was een schämen. Je was bijzijn. Wanneer je trouble hebt met allemaal bijzijn. Soms van mij arbeiden waarschijnlijk bijz. Ik weet niet wat. Geen secret. Dat zijn wij doen worden. En de andere, die had ik like angst. Oh, komt de boos. Papa komt naar huis. Nu wordt hij al bij zijn. Wat is hij niet zijn nu geschoft. En zo, ik leer dan met veel mensen met veel zo. Niet aan mama dan. Nu wordt we schön schoffen, because mama komt. En zo, deze 4 dingen, waar we daar in leven met rol van dat wij doen worden. Also so, wenn die einen Arbeiter haben, die rein, einmal bis am Seil legt, bis einmal, na, aber mir erst doch nicht. Weil, was sagt er so? Das ist so. Was im Gott noch so sagen, das ist so, das viel man haben. Aber das ist nicht die Antwort. Die Antwort ist, er muss seine Wunderlos worden. Er schämt sich. Die Früh schämt sich von Mann. Warum schämt die Früh sich von Mann? Because sie ist verwundet worden. Er ist dumm gesagt worden, als ein Kleinchen. Also so nu, das kleine Jung, das ist Partei gestorben worden, und nu fängt er sich an zu beißen über Papa. Ein Tag war ich dem Oldling gesagt geben, dort wo ich krieg. Wenn ich war 15 Jahre, 16, 17 Jahre, dann war ich dem Oldling mal wiesen, was in den Füßen ist. So, da fängt dann Euer an zu drehen, right? Ein Tag war der Oldling das krieg, right? Also, so, dort kann sein, der Ola kriegt doch einen Tag, aber das hat gehabt, das blieb da wenn haben. Viele ans Amma waren nach dem Ola, was das noch mal kriegen, right? Und so, und das über einem Jahr, die war stuck ab, und Mama sagte auch wenn Amma, dann verstehst du never abzuwaschen, Amma lässt sich schwinsch, und verstehst sich Utefei, und whatever, und sie fangen auch an dull zu werden. So, das ist ein Tag, wo ich die Mama in die Sache gebe. So, nu bevrieze ik deze 2. 2 strenge veeltjes bevrieze ik. Oh, we zijn zo'n fan van hem. Ze hebben hem ook een kleine kind. En een dag komt de man aangeraan en stopt een kind op een tuin op. En ze hield de kind los. Hij zegt, du is best rein, voetstel. Want nu vlamt hem de oil los wat papa hem gegeven heeft. Krijgt dezelfde oil wat papa hem gegeven heeft. Hij zegt, een dag wordt de oil veilig. Krijgt hem oil wat ongeschiet. En nu zegt hij, dit bus rein, plaats is hier, verstel. En even een mil even. Oh, wat ja, nu komt de vroeg aan je aan. Wat was er met de kind, wat vertielt ze hier, wat? Dat heb je niet gedaan. Het is een klein achterlijk kind. En wat hast du hier te zeggen, zegt de maandag al. Du werd zich ook komen verzaaien. En dan is de vroeg al even aan. Dan had ze zich om zich te houden. En we hebben best een klein kind. Hij had best vereilig. Hij zei, ik reem best vereilig. Waarom was hij zo'n man krippen? Best vereilig op het tuin bestaan. Zo nu hast du 2 grote lied. Merk en jong. Bevriende lied. Die zijn zich om zich daar. En de bijza. Wat er really met hem is van wat ze thuis beleefd hebben. Zo nu hebben we den bijza. De vrouw voelt zich immer weinig weet. En zo nu weet zich weinig weet veld. En het kind dat een eeuwige knal krijgt, wenn je zegt, dan voelt zich, nou ja, ik zie het best niet weet, dat is best waar we zijn. En verkript zich plötzlich. En laat zich het best alle vallen. En schaamt zich. En zo,
So we had these fire symptoms we kennen namen. Wat wanneer we wij doen worden, dan waar we deze fire symptoms hebben. We worden ons weinig weet veilig, we worden ons verschämt veilig, we worden dol worden, we worden ons angstig. Dan nächste Monat komt de maanram, dan groeit het risico. Ja, wat wordt er nu zijn? Wat wordt nu passeren? Nu komt er in huis. Dan vangt de risico aan te groeien. Because zij is wij doen worden. We durven niet meer de maan hebben, zij wij doen. Because wat er passeren is, dat doen als ons oor groot is, van wat we thuis beleefd hebben, doen dat we exploden wanneer ons onderscheid wordt. Zo, ik zeer weinig ongetokst. Dan komt het krachtste zeer uit is wat je thuis beleefd hebt. Doen als je dol bent, van wat je als klein beleefd hebt, doen wil je dol worden even in de vroeg. Doen als je als misbruik wordt van een klein, doen wil je je schamen. Want één wil je een beetje dom zeggen, oh, oké, dat is het niet met mij. Dan schäm je in fiets. So dat is zeer wichtig dat we verstaan kunnen dat we onze wijde moeten los worden, omdat we kunnen onze wonden moeten geheeld worden. So onze wonden, die zijn allemaal in verstand ben, in onze gedagnis. Wanneer ik zei, je zal terugdenken, nou als je jong bent geweest, en je wat wij doen hebben, dan doe je hoofdstuk, oké, nu zei je, ja, valt fiets bij. En zo dat als het een folder, het is in de offices, daar hebben ze maar gewoon de schuifvloer en dan hebben ze alle papieren dan je doen. En wat ik je zei, goed moet terug, nou dat wat je in ganse slag ziet, krijg je in de schuldjaren. Oh, dan moet je schwind de schuif op van de schuldjaren. Dan zeg ik, oké, dat moet, want we je een slag installeren, en dan want we je een baas daar, oké, dan ga je nog een schuif op. Je hebt alle weggelegd. So we kunnen terug in de schuifvloer gaan, waar we onze memories hebben, waar we dat memories, waar zijn we de Plautdietsch? Is dat gedagnis? Aandenken? Waar je een aandenken is, dat wat je behouden hebt. Valt even bij wat memories zijn op Plautdietsch? Is dat raar? Weet je al wat memory weet, right? Mind, right? Dat wat je behouden hebt. So we gaan hartstikke terug naar dat we behouden hebben. So, wat er passiert is, dat we geven bloos dat wat we hebben. So, ik kan je van daar aan, ik wil je een watch geven. Ik wil je een vingerring geven. Of ik kan je niet een speelte geven. Ik wil je een mic geven. So, ik kan je een bus geven wat ik heb. En wanneer ik weiter heb, ik kan je een weiter geven. En wanneer we weiter metbrengen ons heim dan worden we dem andere partner weiter geven. Also dat is wichtig dat we onze weide kunnen los worden. So, wanneer ik do whatever, when we entweder zijn and somebody did something to us, en hij zegt zum Beispiel, oh, du hast whatever, du hast een grote neus zum Beispiel. En jammers denk ik, het is dat wat China zei. Wat hij te mij zeggen, dat hij mij te wij. So wat doen we dan? Dan doen we dat schwin en in deze stoofje dan stoppen. So we stoppen in deze stoofje dan en dan worden we China zijn. En de enige waar je kan in de wonde los worden is, wanneer je dat in deze stoofje wordt uitnemen en je wordt hem dag brengen. En de waar waar we het hem dag brengen is, wanneer we dat Jezus brengen en dat wat ons wij doen hebben. Wanneer we dat, zolang we dat wel stil houden, dan hebben we het in deze stoofje binnen. En dan weet China van aan, niet mooi in partner in je leven, China weet van aan wat je moet beleefd hebt. En dat voor een mens wil het kunnen zeggen, dat hij has een grote neus. Ach, dat is mijn shit. Anderen waren, die konden nachträglich niet slopen, wenn hij zei, hij een grote neus. Zo einer kon zich dat zeer einfach bis laten overaan en de ander kon niet. En dat is wichtig dat we dat kennen dan, dat wanneer ons dan gezegd wordt, dan waar we ons aangesmeerd hebben met Jezus, dat afklappen dat. Whatever ze te hun dom zijn, dat is niet hun, dat ze Jezus dan gezegd. Never aannemen dat ze hun dom zijn dan. Kan je wel eens denken op wanneer je andere gedaan hebt. Zo, wanneer we geboren worden, is het wanneer we worden met een plane, we zijn al een plane bijna, en we vliegen even door Engels krijg. Dan wordt ons met een fallschirm uitgeloot, dat is een soldaat, dan vallen we af.
En we komen kraak erop en weer aan geschoten wordt. Nou, is een grote krijg ingegaan en we vliegen kraak en een maat van hem krijg naar. En zoals je bent aangekomen, dan wordt hij geschoten. En hoe als we de vriend aan scheiden wel? Hij wil niet met klein met een schiller scheiden, een met een fout, maar hij wil ganz kraak en hard. Dat hij wil ons zo scheiden dat we never waren bruikbaar worden zijn. Zo hij wil ons zo scheiden dat we tweemaal waren worden en zal dood zijn. En zo God wil haar dat we zullen, wanneer we een krijg, gaan ze allemaal een lijn verder. De eerste soldaten zijn de Jansen wat moet zeggen, scheiden doen en whatever. De hingers, die maar de bullets aan dragen, die maar de verwonde weg dragen. Zo de eerste, wat in de eerste die zijn, dat zijn de beste soldaten. Maar de vriend wil ons scheiden en wanneer we eenmaal geschoten worden, dan hebben we een hospital nemen. Maar among de christen hebben we zeer veel verschoten soldaten. En we zijn alle, oh ja, han gute dag, jetzt sehr schön. Alle fan, niks wat aardig met mij. En we zijn ring ons verwond. En dan doen ze de mensen dan predigen willen, because they have a good goal. Dan hast du een ganz verwonde prediger. En de prediger, dat is van alle goed hebt. En weet je wat? Mensen wat weidou heeft, je hebt weidou. Zo wanneer je weidou hebt, was weidou je. Zo, bis wenn een prediger wilt worden, dan mag niet dat hij niet de weidou heeft. Bis wenn du die befried hast, mag niet dat hij niet meer weidou hast. Bis wenn du dingen hast, mag niet dat hij niet meer weidou hast. De weidou moet du los worden. Zo, de haar is kluk genoeg. Hij weet goed genoeg dat wanneer je weidou hast, dan heerst je niet meer verder bij hand als een soldaat. Dan heerst je in het hospital nemen. Dat zou het zo zijn. En dan wie weer dan gleichen, een mens verder handen zaten. En we worden niet aan dat mens rengels verwond is en verbruikt is. Ze heeft niet fähig om verder te zijn. En maar we zaten hem nog aan en weten niet dat hij voor weidou is. Dat zag je in Epheser 6:2 zeggen dat we dan niet geen vlees en bloed kämpfen, maar geen herrschaften in de lof. Zo, dat is de krijg wat we really hebben. Zo, we kunnen kriegen in Jezelje, op de weg waar je kriegen dan is met gebed. We kunnen dem vriend overwinnen, maar dat we beden dan, wie jij aan komen. En zo, een weg waar we kunnen einfach een ander mens doorbrengen als er wat slecht het nodig is. Dan vangen we weer aan te reden. Ik wil zo mensen die best wat vertalen wanneer ik heb bezorgnis over jaren. En dan vertalen wat slecht het uit. En zo daarmee weten we dat wanneer we wat slecht van anderen vertalen dan, dat we dan aan hem doorgaan. En we dan jaren zien die viele wij doen. Zo dat wat die mens boderen door zijn leven. En dat wordt ons boderen. Wanneer wij doen worden, dan wordt ons niet wij doen en mijn scherper dat is wij. Wat die wij dat als een kop aan is, bij die gedanken. Really de wij doen passeren in onze ziel. De ziel zijn onze mind, will en emotion. Ons gedagnis, ons mind, ons will, dat is ons willen, onze emotions zijn onze gevoelens. Wanneer die sterven was, dan wordt die ziel in hemel gaan. Dan worden die mind, die gedagnis, die willen en die feelingen. Die worden in hemel voor wanneer die sterven is. Dus scherper wat hier blijft. Maar we zijn in deze dingen verwond worden, in de zielbaan. Zodat het aan de ziel onttasten, dat het die niet veel onttasten. Wanneer je best in die niet veel verwond worden, nu hast je verwonde je veel. En als je verwonde je veel hast, jefst de andere mensen wonden. Zo we doen dat is de weg waar het van een generation naar de nächste weer geplant wordt. En because mijn papa mij heeft dam gezegd, dan zei ik, mijn kind dam en zei je dat weer.
Mijn papa ran van tussen zijn jong weer en ik ran van tussen zijn jong weer. Zo nu maar mijn ting ook alle van tussen ran als jongen zijn, right? Nee, dan haken we dat af. Dan zei dat is lang genoeg. Ik word het niet zo maken als mijn dad maken deed, right? Zo, we zijn verwant in onze ziel. En dat is in onze ziel waar we willen de heling vinden. En zo, en dan, wanneer ons wordt verwond, dan gaan we ons willen verliezen en dat willen te leven. En wanneer we ons willen te leven verliezen, dan zijn we nerverzwakt geworden. So sommige mensen worden nerverzwakt. Because er zijn zoveel moe tweegebroken geworden, dat ze even een willen verloren hebben. En de weg waar we dat kunnen terugkrijgen is dat we die willen heilen doen. We moeten ons willen heilen dat we ware willen leven. En zo, nu zijn we niet wat hebben we dat heilen, right? We willen ons willen heilen, we willen ons je danken heilen, we willen ons je veel heilen. En ons, ja, mind, will en emotions, die drie dingen velen ons alle te heilen. Want deze dingen iemand kan heilen, dan wordt die moeder van een rechte schoffer. Dan wordt er iemand willen gaan te leven. Dan wordt er iemand niet meer weide weggeven. Dan wordt er iemand niet meer vleken. Wordt er iemand niet meer tegen bij zijn. Niet eigen veilig van, oh, dat is niks met mij. So dit is zeer wichtig dat we weten, wat we ons heilen. We hebben gelijk te weten waar je een heilig zijn. Dat is een paar stukken. Kijk, wat ik voor wat de wel weet, neem wat ik het zei. Die weet je aan een toehoor. Zo, dat je verschillende wegen. Maar dit is wat ik het geleerd heb. Zo wat we doen is, ik wil zeggen, wanneer je alle weer teruggaan naar je grootste wijde in je leven. Oké, nu weet je al wat het is, right? De grootste ding wat je demonstreert is in je leven. Ik wil zeggen, wanneer je alle uren te maken, because we willen niet aan andere mensen denken. Je bruikt ook niet mee checken. En wanneer we wel kunnen gronden in de verre komen, dan is het niet vertalen. Wat zijn die grootste wijden in je leven? Dat is een secret, dat hebben we in de dieste stoelbaan. De dieste stoelbaan, dat kan maar chainen worden, right? Dat willen we never zeggen. Voor geen prijs, wil ik dat eruit zeggen, wat dat is, wat ik geen recht in mijn leven heb, right? Maar die eenmaal wordt een dag het brengen, dan wil je het een dag vertalen. Dat is het zo voor dat. Ik wist goed dat ik wijde had. Ik beteed me. Als ik beteed werd, Jezus had mij vrede gegeven, hij had mij vrede gegeven. Ik vergaf allem. We alle voorbij, we alle fan. Maar waarom wordt een leg daar worden? Waarom wil ik leg, wat immer, right? So, waarom wil je vielleicht leg die schämen? Waarom wil je immer in der Schwitz spelen? So, die hast du beteed, nu best je Jezus zijn kind, die best is de schach aan kriets. Die zei, Jezus, van daar was je met mij te helpen in het paradijs zijn. Maar, hij wil reit im sterven, maar niet reit im leven. Zeer veel Christen zijn reit im sterven, maar niet reit im leven. En ik wil haar Jezus alle reit im leven zijn, niet pas reit im sterven. We nemen Jezus aan. Hij verjaagt ons aan de zinde. Nu zijn we vrije mensen, wat er verwond zijn. Ik zei het bijvoorbeeld, dat we 99 schop eind weer verloren. Dat veld hing van een kant af, hing in werk. Jezus nam hol dat schop, alle vijf bij een twee gebroken. Hij zei, hij neemt het op de arms en brengt het terug in de kraal aan. En ze vrees ik alle, een grote party. Hij had dat schopje saved. Op het schop had nog alle vijf bij een gebroken. Zo, veel van ons, we betieren ons, we zijn ring ons verbroken. En wanneer je niemand heilen laat, dan wil je niemand je held zijn. Krijg dus dit papier. Ik kon het hier nog zo lang liggen, dan heb ik allemaal een streep gedaan. Maar dem dag heb ik de streep wat hier uitnemen. Dan wordt het niet meer een streep. Op dit kan je goed zeggen, dat kan je nog zo lang liggen, de streep wordt erbij blijven. Dat niet uit wie oud je wordt, je kan het toon die je oud zijn. Je wordt daarna gewonnen met wat je op 6 jaar krijgt. Er op 16 jaar.
op 66 jaar. Maar wanneer je in leven verwunderd wordt, wanneer je die niet heilig wordt, dan word je de levenstijd met dragen. En wanneer het zo weinig is, dat het niet meer deze stof in aanstapt, dan loont zich ook wat van te reden. Maar wanneer je deze stof dan je stapt, dan denk je, China brengt het weiter. Dan is het something wat er weet is van te reden. En zo, en wanneer we op Engels we zeggen, a wound uncried is a wound unhealed. De wound wat we niet even geheeld hebben, is de wound wat nog niet geheeld. De wound wat we nog niet even geheeld hebben, is de wound wat nog niet geheeld is. Zo, wanneer je wat hebt wat die zeer zwaar was is, en je nog niemand even geheeld hebt, dan heb je nog niet heling gekregen. Die worst moet je even healen. Dat is dan als het wij dat, dan als het wij doen hebben, wat het wij doen, dat heilen. Maakt het sens? Zeg wel, ga je jezelf heilen. Wat ik dan moet zeggen wel, is dat Jezus kan je heilen, maar je moet weten wat je doen moet, right? Goed. Zo nu is het schop, dat heeft leven van. We hadden het gevangen, hingen bij de kant erop gevallen. En dat die brengen ons vertield. Bij een tweeblokken, we brengen het in de kraal aan. Dus mensen heeft zich betiert, dat is nu een kris. We gaan ons tweeblokken. En veel van ons zijn ons tweeblokken mensen. Ons hart is tweeblokken. We hebben ons hart verloren. We weten het niet meer waar we zijn. We zijn niet waar we really zullen zijn. Ons hebben het alle weggechild. We zijn opgewassen. De ander zei het wie niks van ons. Ik wil leggen, want ze de hingen slecht uitmaken. Ze hebben de lichte hingen uitmaken. Ik wil nu uitleggen, want nu weet je alle krak wat van die donkey haar, right? Ik wil leggen, wanneer je nu in je donkey ging, treed nou als je verwond wordt. Wat allemaal is. Ik weet, ik ben 17 jaar oud. Ik kan niet langer mijn dad voor ik worden. Mijn dad vlucht me aan me uit. En ik denk me zo zwaar thuis, ik ga even hem van thuis. Ik deed van thuis voor 3 maanden. En dan weer child, ik kon niet gescheit te eten. En ik moest me weer aan van thuis gaan eten stelen daarna. En komen in een oven kom ik in het huis. Ik kom naar Waldijk holen, we hebben weer zo koud. En krijg dit iets mijn dad op mijn hoofd. Wat hij aan en rand in de schroef vindt. En hij zegt de bullets. En mijn broer wist het niet met de bullets zijn. En later word ik aan. Ik hier dat hij brouw bijna rom. En ik wist dat ik weer niks zoveel weet als een hond. Hij wil me wel doodschieten. Dat was de grootste wond wat ik in mijn leven had. En dat wist ik wel, dat ik, als ik me bekeerd had, ik dacht, Jezus had mijn zin vergeven, dan weer het voorbij, right? Maar ik weer verwond. En die wond gaf me oor, right? Die vuist werd een dag voor de oorlog moet veilen. En die oor reek ik dan in mijn tjinger, right? En die reek weer wieder. En mijn tjinger kan dan weer rekenen. En je het van een generation naar de nächste. En nee, ik haak dat af. Zo ik wil zeggen, nu zal je terug in die wond aangaan. Krijg ze als ik door buiten weer, ik wagraam met de Waldijk. En mijn dad me wil schieten. Krijg ze best nu ook somewhere, waar die wijsheid doen heeft. Ik wil haar, dat je zal krijg naar die moment gaan gaan. Krijg waar die dat wijsheid doen heeft. Dat kan zijn die de mama heeft die wat je zegt, die de papa heeft die wat je zegt, right? Oké? Dat je nu ook te maken. Ik wil haar dus als krijg naar die moment gaan. En ik wil haar dus als het hier wat ze die dan zien. En ik wil haar dus als het rekken wat een rekken kus. Ik wil haar dus als het veilen wat een veilig kus. Ik wil haar dus als het zijn wat een zijn kus. Ik wil haar dus als het veilen wat verloten die veiligheid. Waar die hoop niet ganz waar weer. En du wist niet als het jemals waren onderzoek worden. Die voelt zich verloren, voelt zich niet weet. Wat allemaal is, dus die veiligheid.
Ik wil dus als die feeling krijg nu krijgen waren. We gaan het terug in die memory now. We gaan het terug in dat gedagnis, dat wat het behouden has vandaan. Daar gaan we terug naar. We zijn nu in de folder bijna, we gaan het lijsten daar. Beste bijna blijven. Partners. Best terug in de one man woon. Die weer wat dan hier Duits is als nu ook hier. De feeling wat je dan houdt krijgt, die feel dat ik had als ze nu woon. Nu wil ik haar zoals die Jezus vrouw, hoe weer hij dan? Jezus, hoe wees je dan als dit passeerde? Vielleicht was het een licht zijn in een laf in dat ik aan die. Vielleicht was het Jezus zijn. Hij zei, ik weet door. Ik kan met die met veilen. Laat hem dicht aankomen. Laat hem naar die komen. Hij zat zich doel en hij zei, ik kruip me op een schouten op. Ik wil die aanvoelen. Hij zei, ik kan met die met veilen. Hij zei, ik weet het wie niet graag wat ze deden. En dat wordt ook niemand graag zijn. Mensen hebben dingen erg gemaakt met die. Maar wij zeggen, ik zie komen om die te heilen. Krijgt ze dat zie ik komen om die een wijde wegnemen. Ik kan met die met veilen. Ik wil ook maar verloren. Ik hang aan kriets. Ik wil ook maar aan mijn aard geholpen worden. Judas weer een dode vriend. Leidt zich betoeld om ze mij dood te maken. Ik wil ook maar de jaren wat de zeden weer niks weet. Niks mij als best dood maken. Laat Jezus die aanvoeten. En laat hem die wanheilen van de oond. Hij zei, die zonde heb ik vergeven. En ik wil die wijde alle weg nemen. Dat wat ze aan die doen hebben. Dat wil ik van de oven heilen. En wanneer je nog een andere one hebt, wat ze die doen hebben, dan gaan die one aan. Wat allemaal is, wat je beleefd hebt, gaan die one ook naar. En laat hem die heilen. Jezus zei, hij gleicht die. Hij zegt, die best veel weet. Hij wil die in zijn hand op die haar strekken, die in je zeg gooien. Hij zegt, die best veel weet. Hij wil die aan zijn borsten houden. Hij zegt, ik kan verstaan. Ik weet wat die deed. Ik weet, je hast het beide al lang met je draag. Lang hast je het in je riksje gehouden. Vandaar wil ik die beide al wegnemen. En ik wil die heilen. En dus als vrij zijn. Dat strang zal die niet langer bang hebben. Die tjeerd wat die dacht. Dat met die weer het niet.
Die das will immer über die Dam haben. Jesus sagt, ich habe mich nicht über die Dam. Ich leg dieses die Best. Ich habe die gemacht. Und ich habe die Geschmack gemacht. Wie es ich die gemacht habe, kriegt sie aus die Best, das ist ich die will haben. Jesus, wir danken dir von da oben, dass du bist ans Heiland. Du bist Jans, was ans Heilen hat. Du bist gekommen als ein Doktor für die Kranken. Jesus, wir sind krank, wir sind verwundet, wir sind als ein Schub, was von der Kont gefallen ist. Und unsere Beine sind alle gebrochen. Du ans Heilen, Herr Jesus, du mit den Knochen streich. Du wir mit dem Weide, Herr Jesus, ich frage, du mich wirst heilen. Nicht bis mich bewegen, Herr Jesus, hol mich die Weide an. Neem mich die Weg. Da wenn ich morgen dann denke, was mir nicht mehr weiter tun. Dat morgen will ich mich nicht mehr schämen, nicht mehr eure, nicht mehr nicht wirtschaften. Ich will mir nicht mehr Angst haben. Jesus, ich frage dir, dass du mich bist. Abfahren mit den Jesus. Dat ich mit so worden du bist. Jesus, ich frage, dass du in jeder einen bist von da oben Licht geben. Dat zij dat licht kunnen zijn, wo du bist. Dat zij dat we de feiten kunnen. Dat du een aanvoeten is. Val en op met die heilige Jezus. En geef dat water, wat er niemals dreig wordt worden. Dat water wat een warm wordt en het vangt even te schelen. Dat water wat er rein is. En andere mensen ook van drinken willen. Dankzij Jezus, voor die leven. Dankzij dat du ons heilig is voor de ogen. Amen. Wer sagt Licht? Oder wer sagt Jesus? Da werden wir in seinen Gedanken. Als je in de mond bent, wer sagt Jesus? We sagen mit dem Licht. So wanneer door weer. Er is al in Gedanken in seine Kommandierung. Er sagt sich door. Er zegt, kom, zet me op een show. Hij vindt het in te zijn. Edward. Nog Maya. It's good. So wanneer je nog Maya wonder had, je kan dat plus nog waar doen. Nog Maya wij door had, je kan wanneer je thuis zijn, dan doe je terug in de wonder gaan en zeg Jezus, help me de wonder. Jezus, hoe wist dat het passeren? So wanneer je nu terug gaat, je gaat waar terug in de wonder gaan, dan weet je Jezus heeft je die memory held. Daarvoor heeft Jezus je geheld. En wanneer je terug naar gaat, dan ben je meer schämen hebben. Er niet meer bijzer hebben. Er niet meer angst hebben. Want Jezus wil je een wonder heilen. Dat is wat hij gekomen is. En wanneer je vrij bent, dan ben je werkelijk vrij. Jezus is vrijheid bereikt. Dan heeft hij niet plus de zonde vergeven, hij heeft grond voor je een wonder heilen. En het is zo wichtig dat we onze wonder heil krijgen, dat we de wonder niet aan de Kinder geven doen. De Kinder hat geen gezegd voor de onze wonder met roze. Maar dan hebben we vielleicht de wonder van onze ouderen gekregen. Dan krijg ik het en dan reik ik naar mijn Kinder. Dan mijn Kinder naar ihre Kinder. Dan gaat het weer van een familie naar de next, een generation naar de next. En we weten niet van waar we al het schund met hebben.
dat is een schuld wat we alle wel los worden. En wanneer de mensen wat verwund zijn, die worden mensen verwunden. Daarom is het wichtig dat we niet verwund zijn, we willen alle heeld zijn. Dankzij. Dan zijn we het nächste Mittwoch waren.